a la escuela de medicina, and I was ready to go into school listo para ser médico. to be a doctor. Y me dijeron, ¿por qué no te haces de voluntario primeramente? They asked me, why don't you volunteer first? Y fui al hospital, And I went, y como hablo español un poco mocho, and because my Spanish is a little off, me pusieron de traductor. they put me as a translator A muchas mujercitas to many young women que estaban esperando dar luz, who were waiting to give birth porque ocupaban un traductor. because they needed a translator. Y yo dije, a mí me gustan los bebés, And I said, I love babies. me encantan los bebés, I love children. vamos a hacerlo. Y fui y me dieron, aquel entonces eran los 80 y usamos beeper. In those times, we used to use beepers, pagers. Y me recuerdo el primer noche del primer parto. And I remember the first time that night of someone giving birth. El beeper sonó The beeper went off, a las 2 de la mañana. 2 a.m. Salí de mi apartamento I left my apartment, gritando a mis compañeros de cuarto, screaming to my partners that were in the room. ya voy a salvar el mundo. I said, I'm going to save the world Aleluya. Que ayudar a dar luz al primer bebé. and to give birth to the first child. Pero cuando llegué al hospital, But when I went to the hospital, todo cambió. everything changed. Todo fue muy serio. Everything seemed so serious. Sábanas azules, There's blue sheets. máquinas de corazón de sangre, There was machines for blood pumping, máquinas para el or heartbeat bebé. machines. There's machines for the babies. Vivían los enfermeras serios, The nurses were just so serious. los doctores serios. The doctors were serious. Y ese primer parto And that first birth, eran 16 horas. 16 hours. 16 horas de gritar, 16 hours of screaming. un poco de llorar, A little bit of crying in there. un poco de desmayar. And a little bit of fainting too. Y eso todo viniendo de mí. And I was all by myself. Ella estaba bien. She was okay. Estaba bien. Levántate, me decía, no, They were telling me to get up, respira nomás, to breathe, empuje. push. En ese día supe That day I knew que la medicina es una profesión hermosa, that the medical profession was beautiful, pero no era para todos but it's not for everyone. y no era para mí. It was not for me. Dicen que ver la luz es la cosa más hermosa del mundo. They said to see light is the most beautiful thing in the world. De ver la luz, el bebé que To see nace, the baby being born, ya, dar a luz. to see a baby give birth is the most beautiful thing that there can be. Mentirosos. It's a lie. Mentirosos. They lie. No, si es tu bebé, sí. If it's your child, then yes. Si es de otro, But if it's another's, es película de horror. it's a horror film. Estudié psicología. I studied psychology. Fui a Washington State University I went to Washington State University. y ahí estudié saqué mi maestría y mi doctorado en psicología clínica. And I had my master's and my doctorate in psychology there. Y luego fui a UCLA Then I went to UCLA. y hice mi residencia en el hospital. And I did my residency in the hospital there. Y desde ahí fui a Cornell University And from there to Cornell. en Nueva York. And then to New York. Cornell's in New York. And to Cornell University in New York. Y desde ahí fui a Washington, D.C., And after that, I went to Washington, al capital de los Estados Unidos. to the capital of the U.S. Y tenía 28 años ya. I was already 28 years old Y now. trabajando por la Asociación de Psicólogos de todos los Estados Unidos. And working for the Association of Psychologists of the whole U.S. Y me recuerdo una mañana, And I remember that morning, estuve en el tren, I was on the train. porque sube del tren desde Virginia, donde viví, hasta Washington, D.C. That train that goes from Virginia to Washington, D.C. Y pasamos por la ciudad, And as we went through the city, estaba nevando un poquito. it was snowing a little bit. Y empecé a platicar con el Señor. And I started to speak with the Lord. Y le dije al Señor, And I said to the Lord, Señor, Lord, ya llegué, Señor. I got here, Lord. Ya llegué. I got here. Soy Dr. Harris. I'm a Dr. Harris now. Trabajo por la Asociación de Psicólogos. I work now with an association of psychologists. Tengo oficina de esquina. I said I had a corner office now No tenía ventana, with no window, but ya llegué, Señor. I made it, Lord. Tuve mi mochila nueva, I had a new backpack, zapatos nuevos, new shoes, tomando mi Starbucks, el café de Starbucks. drinking my Starbucks latte. Señor, ya llegué. Lord, I made it. Y me respondió, And he answered, ¿qué has hecho por mí, Martín? what have you done for me, Martin? Y se me pegó, And that hit me bien duro, hard, como un martillo en el corazón. like a hammer to the heart. A un creyente por 10 años,
I was a believer for 10 years, aún yendo a la iglesia cada domingo, going to church every Sunday, dando mis diezmos. giving my tithings, Me gradué de tantas escuelas, graduated from so many schools, pero nunca me gradué de las bancas de la iglesia. but I never graduated from the chair at church. Y dije, oh, wow. No he hecho mucho por el Señor. I said, I have not done much for the Lord. Y me sentí un poco frustrado. And I felt a little frustrated. Tanta educación. All this education, Ahora me está llamando el Señor. and the Lord is calling me now. ¿Por qué hoy? Why today? Y me entré en una temporada de oración. And I was in a season of prayer, Por 6 meses. 6 months, Profundamente. deep in prayer, Un poco confuso. a little confused, Pero la oración era bien simple. but a simple prayer. Y cuidado con esta oración. And be careful with this prayer, Porque si lo haces, because if you do it, te prometo, I promise you, el Señor te va a responder. the Lord will answer you. Amen. Y le dije, Señor, So I said, Lord, úsame. use me. No sé dónde, I don't know where, no sé cómo, I don't know how, ni cuándo. or when. No sé cómo vas a usar esta educación, no sé cómo lo vas a usar. I don't know how you will use this education I have, Pero úsame. but use me. Y él me respondió. And he answered me. Ahí estuve en Virginia. So I was in Virginia. Y me dijo, regrésate a California. And he said to me, go back to California. Ahí están tus raíces espirituales. Your spiritual roots are there. Ok, Señor. So I said, okay, Lord. Y apliqué a 3 posiciones en California. I applied for 3 positions here in Dejando esta California. posición en Washington, D.C. Leaving the position I already had in Washington, D.C. Una posición que pagaba muchísimo. A position that paid me well money, good money. Suficiente que ya iba a comprar casa. Enough that where I was even going to buy a home already. Pero a California me dijo el Señor que regresara. But the Lord said to come back to California. Apliqué a estas 3 posiciones. So I applied for 3 positions. Uno era de decano de la escuela de medicina en UC Irvine. One was about what? Sorry. Decano, dean. A dean of a school at a Decano. university. De la escuela de medicina de UC Irvine. Of a medicine school in UC. Pagaban buenísimo. And it paid well. Si me dieron y ofrecieron ese trabajo, If I were to accept that job and they were to offer it to me, hasta te dieron casa en la universidad. I would even have a home there in the university. Wow. Y el segundo era de psicólogo The second one was of a psychologist en una organización que se llama Kaiser Permanente, no sé si lo in conoces. Kaiser Permanente Un Hospital. hospital. Y eso pagaba suficiente con buenos beneficios. And that also paid very well with great benefits. Y el tercero The third one era de profesor, was of a professor, asistente. a professor's assistant. No, Oh, assistant professor. an assistant professor. There's a big difference. An assistant professor En la Vanguard University, in Vanguard University. una universidad de las Asambleas de Dios. It's a university of the Assemblies of God. Aquel entonces se llamaba Southern California College. Then it was called Southern California Hoy College. es Vanguard. Now it's Vanguard. Pero esa casi ni pagaba. But there they hardly even paid anything. ¿Saben cómo las Asambleas de Dios son, verdad? We know how the Assemblies of God is. Pagaban tanto, ni pagaban suficiente que si aceptaba esa posición, ni podía alquilar, rentar un apartamento para mi familia. They didn't pay me enough to even rent an apartment for my family. Está en Costa Mesa. It's in Costa Mesa. Mis suegros están en Santa Ana, And my in-laws are in Santa Ana. Santa Ana. Si yo aceptara esa posición, tuviera que vivir con mis suegros por un año. If I were to accept that position, I would have to live with the in-laws for a year. Y yo los quiero mucho, But I love them, pero no tanto. but not that much. Aleluya. Entrevisté So I interviewed 3 posiciones. for 3 positions. Entre de 2 semanas And in 2 weeks, me ofrecieron las 3 posiciones. I was offered all 3 positions. Gloria a Dios. Glory to God. Oré esa noche en la última después de la última After that last offer that they gave me, fui al Señor. I went to the Lord to pray to Him. Y le dije, Señor, And I asked the Lord, mándame con los médicos, I Señor. said, send me with the Te las voy a doctors. entregar, Señor. I will give this to you. A Cristo, Señor, te los voy a entregar, Señor, a los médicos. I will bring these doctors to Christ, I said, Lord. Y dijo, no, And the Lord said, a no. la Vanguard te vas a ir. Vanguard is where you're going to. Ay, y el día siguiente dije, tal vez no me entendió el Señor. And the next day I said, maybe the Lord didn't understand my question. Déjame explicarle un poco I said, mejor. let me explain to him what I want. Que me entiende mejor. I said, maybe you can understand me better now. Señor, I said, Lord, ok, no a la escuela de medicina. No vamos a la escuela de medicina.
I said, no, not the school of medicine. Pero mándame a Kaiser I permanente, said, Señor. send me to Kaiser. Te voy a entregar los pacientes, They are the Señor. patients that will Con bring mis them to you. acciones, con mi With my corazón. actions, with my heart. Les voy a enseñar el amor de I will Cristo. show them the love of Christ. Y dijo, no, But the Lord said, no. a la Vanguard te vas a ir. Vanguard is where you're going to. Ay, Señor. So I said, oh Lord. Y a Vanguard nos fuimos. So that's where I went. Y lo que sé hoy, And what I do now, lo que no supe aquel entonces, what I know now, what I did is what I didn't know then, es que el Señor me mandó a esta universidad, is that the Lord sent me to this university, no para educar a los estudiantes, not to educate the students, pero para que ellos me educaran a mí. but so that they can educate me, Para que ellos me enseñaran a ser mejor siervo. so they can show me how to be a better servant, Para que yo me enseñara a ser mejor fiel y obediente al Señor. so I can be more obedient and faithful to the Lord, Para que yo sea más fuerte y valiente. so that I can be more strong and brave for the Lord. Nuestro mensaje hoy se basa en el libro de Josué. This message today is based on the book of Joshua. No lo tienen que sacar, no se preocupen, escúchenme mejor, It's better if you listen to me, porque la traducción se va a hacer un poco raro en traducirlo, pero el libro de Josué lo conocemos bien. so we all know the book of Joshua, Y ese libro se aplica a esta iglesia hoy día, and that book is applied to the church nowadays, porque el Señor quiere que llegamos a la tierra prometida. because the Lord wants us to reach that promised land. Aún en el desierto que nos sentimos, Even in that desert that we're in, Él quiere que sigamos adelante, He wants us to continue que cruzamos el río Jordán, to cross the Jordan, que llega la tierra prometida, no nomás para ustedes, to reach that promised land not only for us, pero para tus hijos, but for our children, tus nietos our grandchildren, y tus bisnietos que ni conocen. and our great-grandchildren that we don't even know yet. Pero en ese pasaje de la Biblia, But see, that passage in the Bible, el ángel del Señor llegó a Josué the angel of the Lord came to Joshua y le hizo un mandamiento and gave him a commandment, por muchos, and many of them he did. pero primeramente dijo, But the first of all one he said, hay que ser fuerte y he valiente. said, be strong and of good courage. Y no le dice nomás una vez, And he didn't say it to him once le only. dice 3 Three veces, times he said to hay him, que ser fuerte y valiente. be strong and of good Yo courage. soy psicólogo I'm a psychologist. y siendo valiente And being brave, no es no tener miedo, it's not that you're not afraid, es ir adelante, it's to continue, paso a paso, step by step, aún el miedo que te rodee, even with the fear around you, sabiendo que el Señor está contigo. knowing that God is with you. Él va adelante, He goes before Él you, va al lado, He goes to your Él side, está detrás de and He's ti. behind you also. Hay que ser fuerte y valiente. You have to be strong and of good courage. Y le dijo también And he also said to him que medita la palabra del Señor, to meditate on the word of the Lord, que no se desvía al lado derecho ni a la izquierda, to not stray to the left or to the pero right, sigue en el camino. but to continue on the Y path. donde pones tu pie, And wherever his foot steps, vas a tener excelencia. there will be excellence that he will have En cada lugar que pones tu pie. in every place that you step in. Y esa es una palabra importante para nuestras vidas, That's an important word for our lives, en nuestra comunidad, for our community, en nuestra familia, for our family, en esta iglesia. and for this church. Porque si tenemos fuerza y valiente, Because if we're strong and of good courage, si seguimos and adelante if we continue con la fe with that faith, que el Señor está con nosotros, the Lord is with us. nadie puede ir enfrente de nosotros. Nothing can come against us. Fuimos a la Vanguard. So went to Vanguard. El primera semana nos invitaron First week we were invited. a una experiencia de misiones. It was a missionary experience. Dice, Dr. Harris, queremos que vayas a Ensenada They said, Dr. Harris, we want you to go to Ensenada una semana for a week para ayudar con un tribu que se llama los Triquis. to help with a tribe that's called the Tricky. Y ahí fuimos. So we went there. Yo gozando, I was joyful, comiendo tacos, eating tacos, predicando preaching, y ayudando. and helping. Y conocí a un chiquitito, And I met this little guy, Miguelito. Miguel. Yo pienso que tenía como 9 años, This little kid was 9 years old. pero almost. parecía que tenía 4 años. Estaba But bien he looked like chiquito. he was 4, he was small. Y cada día nos hablamos un poquito. Every day we talked a little bit.
y se reía de mí. And he would laugh at me. Y decía, tú estás bien grande. And he would say, "You're so big." Y decía, con su cara así. And he would make this little gesture. Y yo le decía, yo le decía a él, And I would respond to him, bien chiquitito. "You're very little." Y disfrutamos toda la semana. And we enjoyed the whole week Y together. al fin de la semana, At the end of the week, enseñamos la película de Jesús. we showed this movie of Jesus. Y una de esas películas de los años 70, And it was the 60, movies that came out around the 70s. blanco y negro, It was black and white. no muy bueno. It wasn't good quality. Y los enseñamos en ahí en la montaña, el montaña ahí, And we showed it to him up in the hill y con una pantalla de sábanas que hicieron. with a makeshift screen made out of some sheets. Y esa noche pegó un friazo. And that night it was so cold. Había nebliza. There was even a little bit of like frost. Frost. Corríjame con amor, hermano. Con neblina. Con amor, hermano. Qué duros son, pastor. Frost es neblina. Y esa noche me puse un chamara bien grande. So that night I put this big jacket on, Uno de fútbol americano. a football jacket. Estoy bien grande. Because I'm a big guy. Yo sé que no se nota. I know you can't tell. Y yo no tenía mucho frío. I wasn't that cold. Pero llegó Miguelito So Miguelito showed up, y estaban sus shorts, and he was wearing shorts guaraches, and sandals una camiseta rota and a little ripped shirt. y estaba temblando. He was shaking, trembling. Y estamos viendo la película. And we're watching this movie. Y yo dije, no me sentí bien. I didn't feel good at that moment. Y empecé a quitar mi chamarra So I started taking off my jacket, y se la ofrecí a Miguelito. and I offered it to Miguelito. Y dijo algo que nunca se me va a olvidar. And he said something to me that I will never forget. Dijo, no, gracias. He said, "No, thank you." No, pastor. He said, "No, Pastor." Yo me acostumbro al frío cada noche. He says, "I'm accustomed to the cold every night. Y en la noche cuando tú te vas a ir, Tonight, when you go home, te vas a tomar tu chamarra y te vas a ir con tu chamarra. you're going to go put on your jacket, Y hasta se me va a hacer más pesado acostumbrarme al frío. and it'll be harder for you to get accustomed to the cold." Y dice, no, pastor, yo me acostumbro al frío. He said, "No, Pastor, I'm accustomed to the cold." Y se me pegó el corazón. And that hit my heart. Y dije, wow, esto es algo pesado. I said, "This is something deep." Claro, le regalé la chamarra, So I let him have my jacket. pero me recordé de que a veces ayudamos a la gente And I remember that sometimes we help people porque nos hace sentir mejor a nosotros. only because it makes us feel better. Y nos olvidamos But we forget que hay gente sufriendo that there's people that are suffering cada día, cada noche, every day and night, aunque no lo vemos, even if we don't see it. aunque no es parte de nuestro ministerio. Even if it's not part of our ministry, Hay gente sufriendo. there's people that are suffering. Y me tocó el corazón. And it touched my heart. Y fue una lección grande que el Señor me dio. And it was a great lesson that the Lord gave me. Espero que les ayude a ustedes And I también. hope that it can teach you something too. Regresé a la universidad y tengo hasta las 2:30, ¿verdad? No. Pastor, quiero honrar el tiempo. Ok, porque cobro cada 15 minutos, hermano, como parking. All right. So, regresé a la universidad. I came back to the Con university ánimo. with just excitement, Y motivated. ese día que regresé, And that day that I came back, me invitaron a predicar formalmente la primera vez en mi vida. I was formally invited to preach for the first time in my life. Y a los desamparados de Santa Ana, And to the needy of Santa Ana, los de la calle, the people in the street, que no tienen casa, the ones who were homeless without a pobre. place to live, poor. Y dije, amén, Señor. So I said, "Amen, Lord." Pero lo que me puse a pensar, Then I thought to myself, a mí me da miedo los desamparados. I'm scared of the homeless. Es un poco feo a veces. It's a little scary sometimes. A veces no huelen muy bonito. Sometimes don't smell good, I Y said. yo sé que algunos tienen problemas emocionales. And I said, some of them have these emotional problems. Pero hay que seguir adelante, I Señor. said, but we gotta continue. Llegó ese domingo So that Sunday came, y llegué a la calle donde estaban los desamparados. and I reached the street where all the homeless people were at. Y un pastor anciano estaba allí. And there was an elderly pastor that was there. Y empecé a abrir mi Biblia para practicar con unos 20, 30 que estaban ahí. And I was opening my Bible so I could practice with the 20, 30 that were there.
Y me paró el pastor. And the pastor stopped me. Dijo, Dr. Harris, And he said to me, Dr. Harris, antes de predicar, before you preach, tienes que ir conmigo you need to come with me a invitar a los desamparados. to go invite the homeless Y digo, oh, or the less fortunate. Y dije, oh. I said, uh-oh. Yo vine a predicar, I said, I came here to preach, no para invitar. not to invite people. A mí me gustan los desamparados un poco, I said, I like the homeless people a little bit con distancia. from a distance. Pero ahora tengo que invitarlos. But now I have to go and invite them. Tengo que hablar con ellos. I have to speak with them. Ay, Señor, I said, Lord, ayúdame. help me. Dijo, pero adentro estaba con mucho miedo, afuera valiente, ¿verdad? I was fearful inside, but acting tough on the outside. Y el pastor y yo fuimos a invitar. So we went to go invite people. Caminamos por unos 50 metros We walked about 50 meters, y había un calle grande en la Broadway and there was a big street, a major street, Broadway. y el pastor empezó a quebrar la ley y cruzar la calle. So the pastor was breaking the law and just jaywalking. Y le agarré su brazo al anciano I grabbed his hand, his arm, y le dije, pastor, and I said, Pastor, no puedes quebrar la ley. you can't break the law. Tienes que ir al semáforo. Se dice You have to semáforo. go to the stoplight, Y cruzar crosswalk, en la and go luz. through there. Y me quitó el hombre y me dijo, déjame en paz. And he shook my hand off of him and he said, leave me alone. Cristo tiene mi espalda. He said, Christ has my back. Y fue caminando. And he walked. Y al cruzar la calle, And when he crossed the street, había un desamparado ahí dormido. there was a homeless man that was sleeping there. ¡Gigante! A big man, ¡Gigante! a giant, Yeah. Más grande que yo. bigger than me. ¿Por qué se ríen? Sí hay How do you algunos. know? Y ahí estaba dormido el gigante. And this giant was there sleeping, Respirando fuerte. breathing heavily. Fee, fi, fo, fum. Pero el pastor, y empecé a orar al Señor. So I began to pray to the Lord. Señor, deja que el pastor no moleste al gigante. I said, Lord, stop him from bothering this giant. Pobrecito, es un domingo. I said, it's Sunday, poor man. Sin duda está cansado el I said, without a gigante. doubt, this giant is tired. Pobrecito, déjalo que se He duerme. said, Lord, let him sleep. El pastor hizo una línea directa al gigante. But the pastor just went directly straight to him. Y más que se acercaba al gigante, And the more closer he got to this giant, yo me sentía con más miedo. I got more fearful. Me sentía más chiquito. I felt smaller. Caminaba detrás del pastor, I was walking behind the pastor, listo para empujarlo y correr. ready to push him and run. Llegó al gigante el pastor. So the pastor reached this giant. El pastor siempre sonriendo, And this pastor, always with a smile, lleno de júbilo, filled with joy, siempre. always. Y yo temblando por adentro. And me shaking inside. Y hizo algo que también no se me va a olvidar. And he did something that, again, I will not forget. Le dio un patada al gigante. He kicked this giant. Wake him up. Y yo, ay Señor, se va a morir el I pastor. said, Lord, this pastor's going to die today. Yo no, porque voy a I correr. said, not me, because I'm going to run. El pastor lo va a quebrar. But this pastor's going to be broken. Y el pastor siempre me dice, yo nunca le dio patada. Él dice, yo nunca le di The patada. pastor swears to this day, he says, I never kicked him. Le dio nomás un He chiquito said, I just patadita tapped him, para despertarlo. just to wake him up. Y se despertó el gigante, So this giant awoke, gritando, screaming, ¿quién me levantó? who woke me up? Y yo temblando por And I was adentro, shaking, apuntándole al pastor. pointing to the pastor. ¿Quién? ¿No me conoces? And he said, you guys know me? ¿Conoces mi Do nombre? you know my name? Y se limpió sus ojos. Y el pastor ahí estaba nomás sonriendo. And the pastor was there just smiling at him, saying yes. Y yo, ay, Dios mío. And I was scared. Se limpió sus ojos el gigante, So this giant cleaned his eyes. vio al pastor He saw the pastor, y le dijo, and he said to him, oh, eres tú, Pastor Bill. oh, it's you, pastor. Que Dios te bendiga. God bless you. Sí, hoy voy a la iglesia. He says, yes, today I'm going to church. ¿Qué vamos a comer hoy? What are we going to eat today? He said. Y casi me desmayo. And I almost fainted. Pero el Señor me habló en ese momento. The Lord spoke to me at that moment Porque le hice pregunta. because he said, ask. Le dije, Señor, I said, Lord, ¿cómo es que se conocen? how do they know each other? ¿Cómo es que tienen amistad el pastor con el
hombre gigante? How do they have this friendship, the pastor and his giant? ¿Cómo es que el pastor no está muerto? How is it this pastor's not dead already? Y el Señor me respondió, And the Lord answered me. porque yo conozco su nombre, He says, because I know his name, porque Él es hijo mío. because he is my child. Y si tú me quieres conocer más, Martín, And if you want to know me more, Martin, he said, tienes que conocer a este hombre, you need to know this man, porque aquí está mi corazón. because that's where my heart is. Y me quedé con los desamparados And I ese stayed día, there, with that day with the homeless people. y la semana que vino, And then the next week, y la semana que vino, and the next week, por 15 años. 15 years. Me hice a pastor asistente. I became a pastor assistant. Assistant pastor? Thank you. Go back. I promise. I said that. I thought if I told you backward, you'd do it right this time. I became an assistant pastor. Y luego en 3 años se murió el pastor. 3 years later, the pastor passed away, Me hicieron pastor asociado. and I became an associate pastor, Y luego el pastor, and then a senior pastor. sí, ahí sí, sí, pastor. El pastor principal. Pastor principal. Pero aprendí tanto con los desamparados. I learned so much when working with the homeless, Pero también en la universidad fui bendecido. but I was also blessed in the university. Me dieron trabajo de decano, I was given the opportunity to be a deacon, vicepresidente. then vice president, Luego fui a Bethany, la Universidad de Bethany. then I went to Bethany University. Fui vicepresidente allí. I was vice president there. Y luego fui a una escuela de medicina. Then I went to medicine school, Y fui vicepresidente ahí. and there I was also vice president. Y sentí, Señor, que tengo paz, pero quiero regresar a una escuela cristiana. I said, Lord, I have peace here, but I want to go back to a Christian school. Y yo ni apliqué a ninguna posición. And I didn't even apply for any positions Pero like that. me hablaron de Biola University, But I was called, given a call from Biola University. Cal Baptist University, Cal Baptist University called me also, Vanguard University, and Vanguard. También Fuller Theological Seminary. And Fuller Theological Seminary called me Escuelas too. grandes que sean cristianas. These great Christian schools. Dieron una entrevista, I was giving an interview, pero ninguna me ofrecieron trabajo. but see, none offered me the position. Y esta escuela chiquitita donde soy presidente, And this small school where I was a president in, I'm president today, that I'm still president to this day, se llama LABI College. it's called LABI Se College. llama LABI, Se llama LABI, la Escuela Latinoamericana Instituto Bíblico. Latin American Bible Institute. Es el más antiguo escuela bíblica de los Estados Unidos It's one of the oldest Bible schools in the U.S. para hispanos. for Y Hispanics. si tienen hijos que quieren ir, And if you have some children that want to assist, hablan conmigo. speak to me. Yo tengo becas para ellos. I have grants for them. Pero hace 5 años, 5 years ago, esta escuela ya estaba listo para cerrar. this school was already ready to close Yo down. lo conocía bien. Yo lo conocía bien esta escuela. I knew this school well. Y me estaban hablando porque ocupaban presidente. They were calling me because they needed a president, Pero yo no recibía las llamadas. but I wouldn't take their calls. Yo sabía que era Dr. Sergio Navarrete, me estaba hablando. And Dr. Navarrete was calling me. Y él me llama de vez en cuando. And he still calls me once in a while. Y me llamaba aquel entonces de vez en cuando. And then he would also call me once in a Y while. yo sentí que él quería que yo sería el presidente de la But I felt that's what he wanted for me to be a president. Yo no of quería ser LABI. presidente de But la I didn't want that position. Una escuela chiquitita. It was a small Yo school. soy Dr. Harris. And I said to myself, I'm a doctor. Yo soy Dr. I'm Harris. Dr. Harris. Y al fin y al cabo me mandaron mensaje por el Facebook. So I was given a message through Facebook. Y yo soy en Facebook mucho, así si me quieren buscar, busca Dr. And I'm Harris. always on Facebook if you ever want to find Y el me. mensaje era it's there. simple. And it was a simple message I was given. Llámame. It was call me. Te necesito. I need you. Ay, Señor. I said, Lord. Y el jefe de la mesa directiva, And the head of the board, board of directors habló conmigo. called me and spoke to Me me. dieron una entrevista. I was giving an interview. Y me dijeron, el Señor te ocupa aquí. And he said, the Lord needs you here. Y aún te dicen esas cosas, ¿verdad? Te dicen de vez en cuando, oh, el Señor te está llamando. And they always say that to you. Oh, the Lord's calling you. Lo sentí, But I felt it, tristamente. sadly. Porque yo sé que casi me pagaba. Because I knew that they didn't pay well. Ya que hicieron la entrevista, me dieron la oferta. So after the interview, I was given an offer. Y yo les dije,
And I said to them, y el contract, a los presidentes les dan contract por I said, 5 años. presidents are given contracts for 5 years. No, no hay contract. And they said to me, no, there's no contract for you. Mañana te podemos dejar ir si quieres. We can let you go tomorrow if we needed to. ¿Y los beneficios? And I said, what about benefits? Presidentes les dan muchos The beneficios. presidents always get plenty of benefits. No, 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 aquí no hay. And they said, we don't have that for you. ¿Y el salario? I said, what about a Le tengo que salary? explicar a mi esposa. El salario. I said, No por mí, por mi esposa. I said, a salary, not for me, but my wife's going to want to know. Como les gusta mucho comprar mi esposa. Mi esposa siempre me dice My wife always says to que me, tu dinero es mi dinero. your money is my Y money, mi dinero es mi dinero. my money is my money. Todos los días. She says that to me all the time. My wife. Y el salario me dijeron es un tercio de lo que estás ganando ahorita. And he said, your salary will be only a third of what you make Y me now. empecé a reír. And I laughed, Porque supe que era del Señor. because I knew this was from the Lord. Que el Señor quería que yo fuera fuerte y valiente. The Lord wanted me to be strong and of good courage. Quisiera que yo hiciera fiel y He obediente. wanted me to be faithful and obedient. Y Él me va a dar todo lo que And necesito. he would give me everything I need. Y aceptamos la posición. So I accepted the position. Ya casi 5 años estamos ahí. 5 years I've been there now. La escuela tiene... La escuela tiene su acreditación más alto que ha tenido en su historia. This school has the highest accreditation that it's had in its history. Nunca ha recibido una beca, Never has it been received, has it received a grant. pero tiene más de $2 millones de beca. And now they have over $2 million in grants. Los que dan acreditación The ones who give accreditation, me usan a mí para acreditar otras escuelas bíblicas. they use me to accredit other schools. Me mandan a lugares que yo nunca he ido. They send me to places that I've never been to. Y lo hago And I do it para entender y comprender. to understand. Y traigo esa información y lo traigo para atrás a LABI And College. when I get that information, I bring it back to LABI College. LABI College es la escuela de las asambleas de Dios. LABI College is the school of assemblies of Es la God. escuela bíblica de las asambleas de It's the Dios. biblical school of assemblies of God. Es su escuela. It's your school. Mándame sus hijos. Send your kids there. No tengo un video para enseñarles, pero I don't have a video to show you about this, tengo mi but tarjeta, el pastor tiene mi número. I will leave a business card. The pastor has my Yo number. les ayudo con eso. And I will help you guys with this. Tenemos acuerdos con todas las escuelas grandes We have agreements with all the major schools. para que su hijo pueda graduar con nosotros. So when your child graduates from us, Se matricula a Vanguard, they transfer over to a Vanguard APU, or to ATU, APU, Pacific, Azusa Pacific University, or a Fuller Theological Seminary. or to Fuller Theological Seminary. Amén. All right. Unas historias chiquititas. Aquí hay muchos padres, So there's many parents here abuelos también. and grandparents, Y es duro y pesado ser padre a veces. and it's hard to be a parent. Amén. Y cuando nació mi primera hija, And when my first daughter was born, se me pegó bien pesado esa experiencia. and It hit me very hard. that experience hit me very hard. Me recuerdo mi hija nació el 27 de marzo de I 1996. remember my daughter was born 27th of March of 1996. 96. Y meses antes And months prior to that, se me pegó un miedo I was hit with a fear porque mi padre nos abandonó a nosotros. because my father had abandoned us. Yo me recuerdo de chiquito, And I remember as being small, mis tías y mis tíos when I was little, my aunts and uncles, dijeron, cuidado, they said to me, be careful. vas a ser como tu papá. You're going to be just like your father. Y no le pensé nada. I didn't think nothing of it Yo then. soy psicólogo, I said, I'm a yo psychologist. soy doctor, I'm a doctor. yo soy creyente. I am a believer. Pero me pegó el miedo. But that fear hit me. ¿Voy a ser buen padre? Am I going to be a good father? ¿Voy a ser buen esposo? Will I be a good husband? ¿Voy a querer a mi hija? Will I love my daughter? ¿Me va a querer a mí? Will she love me? Y las dudas, And the doubts, las raíces de la duda those roots of doubt empezaron a crecer. began to grow. Y yo no tenía con quién hablar. And I didn't know, I didn't have anyone to talk Yo to. soy psicólogo, I'm a psychologist. yo soy doctor. I'm a doctor, I said. A mi esposa no. Can't speak to my wife. Y más crecieron las dudas. And those roots of doubt grew more and more. Hasta el día del nacimiento, To the day of the birth, casi ni podía dormir. I couldn't even sleep. Y luego nació mi hija. And my daughter was born. Y cuando nació, And when she was born, lloró como un gatito. she cried like a kitten. Miau. Hasta desde hoy día tiene su nombre, nickname, no sé cómo se llama. To this day, trae su apodo, Kitty cat. kitty cat, gatita.
porque lloró como gatita. because she cried like a kitten. Y cuando nació And when she was born, y me la ofrecieron, and they gave her to me, estrechó sus manos she stretched out her arms y me dio un abrazo and gave me a a hug mi cuello. around my neck. Y sentí al Señor riendo y hablándose conmigo. And I felt the Lord smiling and talking with me. Te dije, And He's saying to me, I told you. te dije que la vas a amar. I told you you would love her. Te dije que te va a amar. And I told you she would love you. Te dije que vas a ser un buen padre. I told you you would be a good father. Los demás eran mentiras. Everything else was a lie. ¿Ven? Amén. Es pesado ser padre a veces. It's tough being a parent sometimes. Ese mismo día, That same day, tuve que regresar yo a la Universidad de Cornell I had to go back to Cornell University por un par de horas for a few hours a ver unos pacientes míos. to see some patients Y regresé al hospital donde estaba mi esposa conmigo. and then come back to the hospital with my wife and daughter. Y cuando llegué al hospital, And when I came back to the hospital, había unos científicos haciendo investigaciones con mi hija. there was some scientists doing some experiments with my daughter. Y me puse un poco frustrado, And I felt a little frustrated enojado. and angered. Y mi esposa estaba en la esquina del hospital. My wife was there in the corner of the hospital room. You know, medicada, ¿verdad? Tenía su medicamento. Y yo les gritaba a los científicos. And I was screaming at these scientists. ¿Tú quién eres? I said to them, who are you? Esta es mi hija. This is my daughter. Tú no tocas ni un pelito en su cabello si no hablas conmigo primeramente. You will not touch a hair on her head without speaking to me first, I said to them. Yo soy el padre. I said, I'm the father. Mírame bien. I said, look at me. Ni la tocas si no vienes por medio de mí. You won't touch her unless you go through me, I said. El Señor me dijo, And the Lord said to me, así yo me siento contigo, Martín. Así yo me siento He contigo. said, that's how I feel about you, Martin. Nadie te va a tocar. No one will touch you. Y no te lo he dicho antes. Y no te lo I he dicho didn't say antes. this to you before Porque no tenías hijos. because you didn't have children. Ahora sabes lo que es tener hijos. But now you know what it is to have a Y child. ahora sabes cuánto yo te quiero a ti. Now you know how much I love you Porque yo te voy a proteger. because I will protect you. Amén. Amén. Ok, otra historia chiquita de mis hijos. So another small story of my children. Cuando mi hija tuvo 4 años por ahí, When my daughter was around 4 years old, le encantaba ir a la tienda. she would love to go to the store. Y su tienda favorita era Costco. And her favorite place to go was Costco. ¿Conocen Costco? Y yo creo porque tienen las filas, los aisles, los hallways, ahí se vacíos. Filas. Are you sure, mama? Vacíos, empty. Vacíos. O vacíos. ¿Qué tal dijiste vacíos? Vacíos. Empty. Centro. Vacíos, bien anchas. Y se corría mi hija siempre. And these white aisles where my daughter would just run through them. Corría los libros. She would run through the books. She'll run through the books, Y aunque no sabía leer, even though she didn't know how to read, se sentaba a leer los libros. she would sit down and read the books. Les gustaba ir a los juguetes They would love to go to the toy section y a los stuffed animals. and los peluches. Yeah, juguetes. Teddy Y bears. jugaba teddy bears. And she would play with the teddy bears. Les gustaba ir a los mangos. She would love to go to the No mangoes. sé por qué los mangos. I don't know why she would be drawn Se to the metía los mangoes. dedos a los mangos. She would stick her Le fingers echaba agujeros inside a los them mangos. and make these holes in the mangoes. Yo siempre le pidieron perdón. And I was always saying, forgive me, sorry. Saying sorry for that. Le encantaba ir a la comida que daban gratis. She would love to go to the people who give the free Se samples. ponía en of food. fila She would get in line y pedía and ask para su comida for her y free sample. por su mamá, And for her mom to para get su one papá, too, for a piece for her su father, hermano que no tenía. for a brother that she didn't even have, she would ask for a Se comía sample. todo. She would eat all of the samples. Pero lo que no daba miedo es que se corría But wasn't afraid of is that she would be running. y que se perdiera tal vez. Or what was afraid is that if she would run around, she would get lost. Y mi esposa siempre me gritaba a mí, And my wife was always yelling at me, ¡eres psicólogo! saying to me, you're a ¡Haz psychologist. algo! Do something about this. No te preocupes, mija, I said, don't worry. soy doctor. I said, I'm a doctor. So hice un plan So I made this y plan. déjame darles un warning, advertencia, So let me give you a warning. que no lo hagas porque yo soy doctor, ¿ok? You should not do a plan like this because I'm a doctor. I know what Pero I'm le saying. dije a mi hija, a mi esposa, I said to my wife and my daughter, la próxima vez que venimos, the next time we come, la voy a dejar que se pierda. I'm going to let her just get lost. ¿Cómo?
Nada, hija, soy doctor. I said, what? I said, it's okay, I'm a doctor. Vino 2 semanas, So 2 weeks passed. regresamos We came to Costco, y mi hija fue corriendo. and my daughter started running Y around. mi esposa empezó a gritar. And my wife started yelling. Dije, no, mija. I said, no, stop. Déjala. Let her. Y se fue corriendo. So she went off No, running. fue corriendo, pero yo fui detrás de ella. She was running, but I was watching her de escondidas. from afar off, hiding. Y fue al juguete So she went to the toy section. y jugó por un rato. She played for a little bit. Fue a los libros, She went to the books. leyó un poquito. She read a little bit. Mató a varios mangos. She killed many mangoes. Fue a su comida And she went to the free samples of food. y luego regresó a los libros. And then she came back to the books. Todo esto en como unos 15 minutos. This was all around 15 minutes of span of time. Y le llegó el momento But then the time came y supo algo. that she knew something. Estaba sola. That she was alone. Levantó su cabeza She lifted her head up, buscando a su mamá y su papá. looking for mom and dad. No estábamos ahí. And we weren't around. Y le pegó un miedo tan fuerte And a fear hit her so hard que empezó sus ojos a llenar de lágrimas. that her eyes began to fill with tears. Y sabían que en un segundo iba a gritar, ¡papá, mamá! And I knew any second she was about to scream, Mom, Dad! Y salí de estar escondido And I came out from where I was hiding. y la recogí And I picked her up. y la abracé. And I hugged her. Y empezó a llorar. And she began to cry. Y hablé con ella. And I spoke with her. Y le dije, mija, I said, daughter, quédate con tu papá. Quédate con tu papá. Stay with your father. stay with your father. A su lado. By his side, Te puedo cuidar. I can take care of you. Mira a tu papá. I said, look at your father. Mira qué fuerte estoy. Look how strong I am. Qué grande estoy. How big I A am. mí, ¿quién me va a hacer algo? I said, who's going to do something to me? Yo te puedo proteger. I said, I can protect you. Pero tienes que estar a mi lado. I said, but you need to be by my ¿Me side. entiendes, mija? Do you understand, daughter? I Sí, said. sí, papi. She Sí, said, yes, Dad, I understand. Y cuando terminé de hablar con ella, And when I was done speaking with her, el Señor me dijo, the Lord said to me, esas palabras no eran para tu hija, those words were not for your daughter. eran para ti. Those were for you. Amén. Me dijo, mira a tu papá, He said, look at your father. And he said to me, mira qué fuerte estoy. he said, God said to me, look how strong I am. Quédate a mi lado. Stay by my side. El mundo es peligroso. The world is a dangerous Hay place. gente que te puede hacer There are daño, people there who can harm you. pero aún a mi lado nadie te puede tocar. But when you're by my side, no one will touch you. Quédate a mi lado. Stay by my side. Amén. Amén. Ok, última historia. So let's continue this story. Fuerte y valiente. Be strong and of good courage. Sigue adelante. Continue Adelante. forward. El Señor está con ustedes. The Lord is with you. Mi hija cumplió 5 años. My daughter had, was 5 years old now. How much time do I have? Do I have a little bit more time? I'll do 2 more stories and then I'll end it. Right. So tomorrow. 5 años tenía mi hija. 5 years old, my daughter now. Y en California, And here in California, en el condado de Orange, in Orange County, se requiere it's required vacunas that they be vaccinated a los 5 años por ahí at 5 years old or around that age para entrar al kinder. so they can start kindergarten school. Y yo dije, mi esposa me dijo, And my wife said to me, mañana es lunes, la tienes que llevar al doctor para sacar las vacunas. tomorrow's Monday, you have to take her to the doctor so she can be Yo le dije, vaccinated. pues, ¿qué le digo? So I said, okay. Pero, ¿qué le digo? I said, what do I say to my daughter about this though? Échale mentira. She dile said, que just vas- lie to her. que lo vas a llevar a Give her Disneylandia. some story about taking her to Disneyland or something. Y le dije, mija, I said, daughter. a mi esposa, Oh, I said to my wife, I said, baby, soy doctor, I'm a doctor, psicólogo. a psychologist. Yo puedo mentir mucho más mejor que eso. I can do a better lie than that. No la mentí. Just playing. Pero sentí con mi hija en el sofá. But I Sentí sat down with my daughter on the sofa. por 2 horas y media, 2.5 hours with her there. dibujando Drawing with her niños yendo a la kinder. and drawing pictures of children going to kindergarten. Felices, And then with their faces llenos de filled gozo. with joy. Pero primeramente le dibujé But the first thing I drew there, es niños que le daban vacunas children that were getting vaccinated. con lágrimas. And they were kind of having little tears. Y ella se enojó. No. She got mad and said, Yo no. nomás quiero ser She feliz. said, I want to be happy, Yo not no quiero sad. vacunas. I don't want to be Eso duele. vaccinated because that hurts. Me da miedo. She says, I'm scared of that.
2 horas y media. 2.5 hours with Hasta le this. hice PowerPoint. I even did a PowerPoint slide to show for it. Fotos de niños jugando. Pictures of children. ¿Quieres ir a playing. kinder? Sí. I said, you want to go to kindergarten? Tienes que ir por esto. I said, you have to go because of this. Y al fin ella dijo, At the end, she ended up saying, sí, papi, all right, Dad, yo entiendo. I understand. Hay que ser fuerte, We have to be strong hay que ser valiente and of good courage para ir al kinder. to go to kindergarten. Llegamos a la oficina del doctor, So we got to the doctor's office. lleno de chiquilines, So many children there llorando. that were crying, Y sus padres no sabían qué hacer. and the parents not knowing what to do. Y mi hija y yo lo vimos a todos. And my daughter and I saw everything. Y nos miramos como, nos mirábamos, And we looked at each other, qué malos padres. and we said, like, looking at each other, saying, look at these horrible parents. No pueden controlar a sus hijos. Can't control their kids. Y mi hija ahí estoica, And my daughter there, estoica, duro, fuerte, standing firm, strong. leyendo su libro. We read a book. Y nos llamaron a la enfermera. So the nurse calls us, Dr. Harris, and she says, Dr. Harris. Kitty Cat es su nombre. And Kitty Cat, her name. Let's go. So we go. Y mi hija, valiente. And my daughter, both brave. Y la enfermera la miró como, ¿sabes lo que está haciendo? Lo que vamos a hacer And hoy. the nurse looking at her like, does she know where she's going right now? Claro, yo soy doctor. I said, it's okay, I'm a doctor. Psicólogo. Psychologist, I said. Mi hija está I said, preparada. my daughter's prepared. No como los Not demás. like the other ones. Y llegamos al cuarto chiquitito. So we go into the little room. Llegó la médica, So the nurse comes, el doctor, la the doctora doctor vino, comes, the doctor comes in. sacó sus inyecciones. She Ahí, lays out all her little syringes. luego me dijo algo And she says something to me. donde no preparé a mi hija con esto. And I didn't prepare my daughter for what she said. Dijo, Mr. Harris, She said to me, Mr. Harris, vas a tener que abrazar a tu hija. you're going to have to hold on to your daughter Bien duro, real tight. pesado, real tight. Real tight, real tight. Porque si no le doy las inyecciones bien, Because she said, if I don't give her these vaccinations correctly, lo voy a tener que repetir. I'll have to do it again. O tal vez le hace daño. Or maybe it can harm her. Agárrala bien So fuerte, she said, grab a hold of her real tight donde ni se puede mover. to where she can't move. Mi hija me miró como, So my daughter started looking at me like, tú no me dijiste eso. you didn't talk to me about this. Esto no estaba en el PowerPoint. This is not in the PowerPoint. La abracé bien fuerte. So I held on to her real tight. Lágrimas saliendo. Tears coming out of Me her. dieron sus vacunas. She was vaccinated. She was giving her shots. Y el Señor me habló también ahí. The Lord spoke to me right there. Y estas palabras son para ustedes. And these words are for you also. A veces en este mundo Sometimes in this world, te vas a sentir tan pesado con el mundo. you will feel so heavy burdened with this world. Tan duro que ni puedes respirar. It would be so hard that you can't even breathe. No se preocupe, But don't worry, porque los brazos del Señor te tienen agarrado. because the arms of the Lord are holding you tight. Y hay veces, aún adultos, And there's times that even for adults, ocupamos nuestras vacunas del Señor. we need our shots from the Lord. Porque queremos llegar a nuestro kinder, sea lo que Because we want to sea. reach our kinder, no matter what. Pero hay algo que tenemos que pasar But see, there's something that we have to go through para llegar ahí. to get there. La última historia y terminamos. So with this last story, I'll finish. 5 años en el ministerio de los desamparados. 5 years in the ministry with homeless people. Llegó un domingo, A Sunday came. yo no quería ir. I didn't want to go. Estaba cansado. I was tired. 5 años sin un fin de semana. 5 years without a weekend off. 5 años de hacer lunches cada sábado. 5 years of making lunches on Saturday. Y los domingos pasando, predicando And Sunday, the whole day preaching y dando de comer. and feeding. Y ni un domingo para ver mi fútbol americano. And now one Sunday for my football. Y ese domingo estaba jugando mi equipo favorito. And that Sunday, my favorite team was playing. Y no me sentí bien. I didn't feel good. Peleé con mi esposa ese día. I even had a fight with my A wife veces that nos day. peleamos los pastores. Yes, pastors do have arguments too. No tuve mi descanso ese día. I didn't have my rest that day. Yo me gusta descansarme antes de predicar. And I like to rest before I preach. Quiero ofrecer lo mejor al I want Señor. to offer the best to the El Lord mejor a la gente que voy a servir. and offer my best to the people that I will be No serving. tuve descanso. But I had no rest that day. Dije, Señor, hoy no voy a ir. I said, Lord, I'm not going today. No es mentira, no me siento bien. It's no lie. I don't feel good. Voy a hablarme al pastor asociado I'm going to call the associate y pastor decirle, and say to te him, encargo la iglesia. I leave the church in charge of you. No me siento bien, I don't feel good today. hoy no voy a I'm ir. not coming in.
Fui a tocar el teléfono, a agarrarlo, pero antes de agarrarlo sonó el teléfono. So before I grabbed hold of that phone to make the call, it rang. Era mi pastor asociado. It was my associate pastor. No se sentía bien. And he didn't feel good. No iba a ir a la iglesia. He was not going to be at church that Me day. lo encargó. And he left me in church. Se le adelantó. Y ahí nos fuimos a la iglesia. So I was off to church, Peleando con mi esposa. fighting with my wife. Llegamos ahí. We get there. Ningún voluntario llegó. And not one volunteer showed up that Los day. músicos de alabanza no The llegaron. worship that did not show up that Y day. cuando no llegan los músicos de alabanza, el pastor tiene que cantar. And when the worship group is not there, the pastor's the one that has to Es sing. una cosa And that's a tristeza. sad sight to see. Están llorando a la gente, pero no de The gozo. people are crying but not of joy. Nos peleamos otra vez en la cocina, mi esposa y So me and my yo. wife began arguing in the kitchen. Y dijo, ve, invita a tu gente, me dijo. And she said to me, go invite your people. Ve, invita a tu desamparado. Go invite your homeless people, she said to me. Dice, "Oh, ahora son mi gente. And I said, oh, now they're my people. Era nuestro ministerio, pero I said, it was son our mi gente. ministry, but now it's my, Y they're my llévate la people. chiquilla contigo. And she said, and take that little girl with you. Y mi hija aquel entonces tenía casi 4.5 años. My daughter was around 4.5 years old at that time. Y la puse en mis hombros. And I put her on my shoulders. Y fuimos a caminar a invitar. And we went to go walk and invite. Y no sé si han sentido, y how do you say evil in Spanish? Maligno, evil, pecado, Maldad. maldad. Sentía maldad afuera. And I would feel the evil out there. Había drogadictos por acá, There was drug addicts on one end, gente peleando por acá, people fighting on the other end, policía por acá. policemen everywhere. Y sentí, Señor, te dije que hoy no quiere ir. And I even said, Lord, I told you I didn't want to come today. Caminamos 200 metros. So I walked about 200 Y me meters. llegó una mujer de la noche. And then this prostitute came to me. Se ve bien feo, ¿ves? I tried to tone it down to woman of the night, and you went and just say prostitute. That's all right. Hay niños aquí, hermano. Mujer de la noche, This hermano. woman of the night came to me. Y estaba drogada un poco. And she was under the influence of drugs a little bit. Estaba así. Y me dijo, hey baby, want to go to a party? So me dijo, ¿quieres ir a una fiesta? Y yo me enojé. Y dije, Señor, And I said, Lord. En mi mente, no In le my dije. mind, I screamed to him. Entonces le dije a la mujer de la noche, And I responded to this woman. no, I said, no, yo no quiero ir a una fiesta. I don't want to go to a party with you. Y mi hija dijo, And my daughter said, yo quiero ir a una I party. want to Y la mujer de la noche nos miró, se So this levantó, woman looked at us se despertó and like awoke from her, de su estado de droga dizziness or the state that she was in, y se cayó de rodillas. and she fell to her knees. Miró mi cruz, She saw the cross. miró mi Biblia, She saw my Bible. vio mi hija She saw my daughter. y empezó a llorar y gritar. And she began to weep and scream. Oren por mi pastor. She said, pray for me, Pastor. Pastor, ore por mí. She said, pray for me, Pastor. Dile a tu hija que ore por She mí. said, tell your daughter to pray for Y me. mi hija no sabía orar tanto. My daughter didn't know how to really pray. Nomás, help her, Jesus. Help All her, she was saying was, Jesus. ayúdala, Jesús. Jesus, help her. Ayúdala, Help her, Jesús. Jesus. Ayúdala, Jesús, todo Help her. decía. Clamaba. Y después de 2 minutos se levantó la mujer. And after 2 minutes, the woman stood up Dijo, pastor, and she said, Pastor, puedo caminar contigo. can I walk with you? Puedo invitar contigo. Invitar contigo. I want to invite people with you. Y yo todavía con el corazón dije, ay Señor, otra persona para cuidar. And I there still was struggling with what I was Ahí feeling earlier. nos fuimos. I said, okay, let's go. Yo, la mujer de la noche, Me, the woman of the night, y mi hija. and my daughter. Invitamos por acá, invitamos por Inviting allá. people here and there. Y luego oí una muchachita gritar un poquito. And then I heard a young lady screaming from far off, Dr. Harris, Dr. Harris, screaming to Dr. Harris. vengo a ayudarte. She said, I come to help Me you. mandó tu esposa. Your wife sent me over here. Y era una jovencita de 18 años. And it was a young lady, 18 years old. De su primera vez en la Vanguard University. It was her first year at the university. Vino a ser voluntario. She was a volunteer. Y llegó y dijo, pastor, tu esposa me dijo que no me ocupaba, vengo a ayudarte a invitar. She said, Pastor, your wife says she didn't need me over there, but I come here to help you invite people. Y adentro me sentí, And inside of me, I felt, oh, otra señora, otra vida que tengo I que said, another person I got to Esta take care of and watch chiquitita over.
esta mujercita, I said, this young lady, mi hija, my daughter, la mujer de la noche. and this woman of the Ay, night. Señor. I said, Lord. Y nos fuimos a invitar, So we went to the biking, por acá y por allá. here and there. El último grupo de personas que siempre invito And the last group of people that I always invite, era un grupo de samoanos, o samoans, it was a Samoan group, grandes como yo, big men like me, a veces un poquito más grandes, sometimes even bigger. pero se sentaban en una mesa de cemento And this group would always sit at this concrete table, en el parque, in this concrete bench in the park, jugando barajas de algo. and where they're always playing cards, some sort. Y yo llegaba cada domingo, And I would go there every Sunday, y a veces era un poco de, no, ni serio, yo sentía, que no era serio. and I would feel that it wasn't even serious. Un minuto de evangelismo. Just a minute of evangelism. Le decía, John, I would say to them, John, Jeff, Jeff, Frank, Frank, can I pray for you? and I would say, les decía, ¿puedo orar por ustedes? ¿Puedo traerles ropa? Can I bring clothes to you ¿Les guys? traigo zapatos? Can I bring you shoes? Y dijeron, sí, traen zapatos de este tamaño. And they would say, yes, this is my size. Traen pantalones de este tamaño. They would tell me the size of pants and Y shoes. por 5 años les traían ropa. 5 years I would bring clothing to them. 5 años les invitaba a la iglesia. 5 years of inviting them to church. Nunca fueron, And they ninguna vez. never went. Y pensé en ese momento, estuve pensando, And at that moment I was thinking, he hecho una diferencia en sus vidas, Señor. have I made a difference in their life, Lord? Les voy a invitar otra vez. I'm going to invite them again. No pienso que ni les he tocado el So corazón. I don't think I even touched or reached their hearts. Te dije, Señor, que no me siento bien. I said, Lord, I told you I don't feel good today. Pero llegamos, ¿verdad? And we went there Con sonríe del pastor. with a smile of a pastor, Un poquito de amargura adentro. with a little bit of bitterness inside of me. Y no eran 4 samoanos ese día. And that day it wasn't 4 Samoans, Habían 5. there was 5. Uno que yo no conocí. There was one there that I didn't know, Grande. a big guy. Hizo algo que no se me va a olvidar. And he did something I will never forget. Fue a Aileen, a de 18 años, He went to the young lady that was with me, that was 18 years old, Eileen, y le tocó su cachete. and he touched her cheek, Y dijo, and he said, yo te quiero conocer mejor. I want to know you better. Y en ese momento, And at that moment, yo supe, I knew. sin duda, without a doubt, iba a pelear ese día. I was going to fight that day. Y dije, ay, Señor, I said, Lord, te dije. I told you. Y me quedé un par de años en Tijuana, ¿verdad? And I've lived a few years in TJ, Estaba buscando piedritas para so I was looking for a little rock for a weapon. Pero y cruzó la línea, He crossed the line. tocó mi oveja. He touched my sheep. Yo soy el pastor. I'm the pastor. Hoy voy a pelear. Today I'm going to fight, I thought. Y todo eso pensando bien rápido, All ¿verdad? these thoughts running through my mind. Esto pasó en 5 segundos. And this was just a span of 5 seconds. Y pensé, And I thought, ok, voy a quitar mi hija de mis hombros porque I said, I'm going to take my daughter off my shoulders, se lo voy a dar al samoano John and I'm going to give my daughter over to the Samoan named y John. decirle a Juan, I tell John, por favor, entrega a mi hija a la iglesia que está allá con mi esposa and I was already planning to tell him to take my daughter back to the church over there. y lo que queda de mi cuerpo, And whatever's left of my body, llévalo con mi bring it back to esposa. my wife also. Pero antes de tocar las rodillas de mi hija que estaban aquí, But before I could even grab the knees of my daughter that was on my shoulders, los 4 samoanos all 4 Samoans se levantaron de la mesa a la got up misma from vez. that table at the same time, Las sillas de cemento and these concrete benches, se cayeron they fell, y se tembló el piso. and the ground shook. Y el más grande samoano And the biggest one of them empezó a gritar al quinto samoano, began to yell at that 5th man that was there, lárgate de aquí, saying, get out of here, ahorita. right now. Y sacó su mano de oso And he brought this big bear paw that he had of y hand, nos trajo a Aileen, la mujer de la noche, y mi hija detrás de and él. he put all of us behind Y him. dijo, no te preocupes, pastor, And he said, don't worry, pastor, yo tengo tu espalda. I got your back. Y el quinto samoano se fue corriendo. And that 5th Samoan left running. Nunca lo he visto. I never saw him again. Y nos ministraron los samoanos a nosotros. And those 4 Samoans ministered to us that day. Y dijeron, podemos orar por ti. And they said, can we pray for you? Y después de eso, And after that, Aileen empezó llorando. the young girl Eileen started to Me cry. miró ojo a ojo And she saw them eye to eye. y me dijo, She saw me eye to eye and said to me, pastor, ¿esto pasa Pastor, is regularmente? this what happens all the time? Yo con confianza le dije, And me, with the confidence, I said, sí, mi hija, nomás hay que tener fe, mi hermano.
I said, yes, we just have to have faith, Hay que sister. ser fuerte y We have to valiente. be strong and of good El courage. Señor está con nosotros. The Lord is with us. Amén. Amen. All right, vamos a orar. Let us pray. Antes, si hay alguien que quiere venir al frente y que ocupa un poquito más de ser fuerte y valiente, puede ser una oración para ustedes. Anyone that needs Si no to necesitan, be si a little están bien en more su strong, caminada, sea lo que está pasando en su vida, con sus hijos, su trabajo, con su escuela, con su esposo, su esposa, si ocupen un poquito más de ser fuerte y valiente, vengan if adelante. you need a little bit more of that strength and that courage, please come up. Reclinen sus rostros, por favor. Bow your heads, please. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias por los 8 años de vida de esta iglesia, que siguen creciendo más, Señor. Señor, el oración de Jabez, the prayer of Jabez, esa oración, Señor, que sea oración para esta iglesia. Señor, expanda el territorio de esta iglesia, Señor. Y no por edificio, cosa físico, pero para que sea para la honra y la gloria, Señor, de tu misión aquí en la tierra, Señor. Que alcance la gente de este pueblo, Señor, y para que ayuden, Señor, en levantar vidas para Cristo, Señor. Señor, bendice a los que vinieron y dicen, Señor, yo quiero ser más fuerte, yo quiero ser más valiente, yo quiero ser más fiel y obediente. Señor, úngelos con esas palabras, Señor. Porque cuando caminan en esta iglesia, cuando caminan en sus casas, cuando caminan en sus trabajos, caminan con las promesas que tú tienes para ellos. Que sean de testimonio a todos que vean sus vidas. Que vean que estas gentes son de Dios, Señor. Dale propósito, Señor, en sus caminadas. Dale pasión en su caminada, Señor. Dale persistencia, Señor, que sigan adelante, Señor. Más que todo, Señor, dale paciencia, Señor, para la respuesta tuya, porque la respuesta tuya en tu tiempo es perfecto, Señor. Aún nosotros tenemos nuestro tiempo, tu tiempo de Kairos, Señor. Es el tiempo perfecto porque viene de Dios, Señor. Únjalo, Señor, con esa paciencia y el amor, Señor. Señor, llena sus cabezas con cosas buenas, agradables, que sean de honor, Señor. Como dice en Filipenses 4:8, Señor, todo lo que sea bueno, Señor, todo lo que sea noble, Señor, todo lo que sea excelente, Señor, llena sus corazones y sus cabezas, Señor, porque si los llenas con eso, no hay lugar para lo malo, Señor. Bendice el pastor, Señor, y su esposa, Señor, en esta obra, Señor. Multiplique, Señor, todo lo que hacen, Señor, para que sea no para su gloria, pero para tuyo, Señor. Que la honra y la gloria del Señor sea glorificado, Señor, en esta iglesia, Señor. Señor, te damos bendiciones, te alabamos, Señor, y te exaltamos, Señor, con gloria, Señor. Te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.